made prevention a priority for the Commission. It also looks at early detection, diagnosis and treatment all the way through the quality of life. For better awareness, we will be launching the 5th edition of the European Code Against Cancer early next year. It includes 2 messages specific to breast cancer: to breastfeed and to take part in breast cancer screening. Screening is absolutely crucial and has been a point of focus for the EU, so I'm glad that we're discussing it today. Under the new EU cancer screening scheme, 90% of the eligible EU population should have access to screening for breast, colorectal and cervical cancer. We have new evidence, new tests and protocols, and new EU-level targets brought in by the Council recommendations in 2022. Some Member States have already adapted their screening programs to the new recommendations, and other Member States are following suit. To support Member States in doing this, the Commission is funding the Joint Action EU Can Screen. Whether through the 2008 regulation or Combating Cancer, or the report in 2022 by Parliament's Special Committee on Beating Cancer, the first result of this push was the European Commission's Initiative on Breast Cancer, established in 2015. It updates the European guidelines on breast cancer screening and care and establishes clear quality standards. A number of Member States have put these into practice. The result is better screening, better care, and better outcomes for women across Europe. Thank you, and I look forward to the debate. Thank you, and I will go to the session with the political group. Mr. Sokol for EPP, you have 1.5 minutes. Poštovana potpredsjednice, povjereniče, kolegice i kolege. Rak dojke i dalje je najčešći oblik raka među ženama u Europi. Redoviti probir i rana dijagnostika mogu smanjiti smrtnost do 30%, za što je pozitivni primjer Hrvatska. No i dalje previše pacijenata nema pristup kvalitetnim programima probira. Zato prevencija i rano otkrivanje moraju ostati temelj našeg djelovanja u javnom zdravstvu. EU je usvojila ambiciozan europski plan za borbu protiv raka. Za njegovu daljnju provedbu nužno je jasno financiranje, ulaganje u zdravstvene sustave i prije svega jednak pristup zdravstvenoj zaštiti u svim državama članicama. U nekim državama EU je pacijentima dostupno 46 od 48 novih onkoloških lijekova u roku od godine dana, a u pojedinim zemljama Istočne Europe svega 3 nova lijeka. To je nedopustivo i zato je važno da reformom farmaceutskog zakonodavstva riješimo konačno taj problem. Drago mi je što u Odboru za javno zdravlje započinjemo rad na izvješću o provedbi Europskog plana za borbu protiv raka. To je prilika da jačamo nadzor nad njegovom primjenom, prepoznamo manjkavosti, ali zahtijevamo ambiciozno i zaštićeno financiranje zdravstva i u idućem višegodišnjem financijskom
Je suis une femme politique, je ne suis pas dépendante de l'avis que mon mari pourrait avoir sur moi pour m'interdire ou m'autoriser à être engagée en politique. Je voulais faire cette première remarque et vous poser ensuite une question. Vous avez omis de parler de la dépendance des femmes, de l'esclavage des femmes concernant la GPA. Je voudrais connaître votre avis là-dessus. Merci. Certainement, vous êtes une femme, vous êtes élue, mais vous appartenez à des groupes politiques qui votent toujours contre les droits des femmes. Quand on a voté la directive sur la transparence salariale pour avoir le même salaire pour les hommes et les femmes, votre groupe politique a voté contre. Et je pourrais citer d'autres exemples. Hier, dans notre résolution pour le budget, il y avait pas mal de votes de votre groupe qui allaient à l'encontre de l'égalité homme-femme. En ce qui concerne la GPA, si elle est éthique, j'ai une amie, elle ne pouvait pas avoir des enfants, sa sœur lui a proposé une GPA, elle l'a faite et ils sont tous très heureux. Donc je n'ai pas de problème avec la GPA quand elle n'est pas commerciale. Merci beaucoup. Dear colleagues, I really appreciate that you're using the blue card. Thank you very much for that. But I would like to remind you it is 30 seconds question, 30 seconds reply. And the next speaker is Ms. Julie Réchonnieux for 1 minute, please. À 8 ans, une petite fille devrait pouvoir jouer et rire, non pas hurler sous une lame. Et pourtant, en Europe, plus de 600 000 femmes ont subi l'excision et 180 000 filles risquent chaque année le même sort, un crime importé au nom du relativisme culturel et toléré par lâcheté idéologique. À 12 ans, elle devrait rêver d'avenir, pas finir comme Lola, victime d'un monstre que la France n'a pas su expulser, symbole d'un pays désarmé par l'angélisme migratoire. À 18 ans, elle devrait pouvoir croire en la justice, pas découvrir que dans cette Europe-là, on excuse tout, on comprend tout, sauf les victimes. À 30 ans, elle devrait pouvoir rentrer seule chez elle, sans craindre une agression, dans une Europe où l'insécurité s'installe, avec l'importation de mœurs étrangères que la gauche refuse de nommer. Et à 50 ans, elle devrait pouvoir dire à ses filles « Ici, tu es protégée, parce que nous avons défendu notre civilisation. » Protéger les femmes, c'est refuser le silence, le relativisme et la soumission, c'est défendre nos frontières, notre culture et notre dignité. Thank you very much. The next speaker is Ms. Jadwiga Wisniewska for 1 minute, please. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo. Jedną z form wykorzystania kobiet jest surogacja. To system oparty na rozdzieleniu, stracie i zysku. To przemysł, który handluje ciałem kobiety i życiem dzieci. Współczesna forma niewolnictwa ubrana w język altruizmu i solidarności. Surogacja jest przemysłem, jest przemocą i jest wyzyskiem nie do pogodzenia z prawami człowieka. Nie możemy dłużej udawać, że nie widzimy, jak handel ludźmi kwitnie tuż obok nas, w Gruzji, w Ukrainie, w internecie. Europa musi przyjąć wspólne stanowisko. Człowiek nie jest towarem, kobieta nie jest inkubatorem, a dziecko nigdy nie powinno być przedmiotem transakcji. Zadziwia mnie pozycja lewicy. Przed chwilą pan z lewicy powiedział, że surogatka jest szczęśliwa, bo oddała dziecko. Dziecko, które nosiła pod sercem. Tak tylko może powiedzieć facet, który nie rozumie kobiet i nie ma pojęcia, czym jest macierzyństwo. Surogacja jest wyzyskiem ekonomicznym biednych kobiet, które w celu uzyskania jakiegoś zysku podejmują tą dramatyczną decyzję. Nie ma na to zgody. The next speaker is Ms. Lucia Jaar for 1 minute, please. Yes, gender-based violence costs lives, and it must be addressed. As a co-reporter of Victims' Rights Directive, I am doing everything I can to stand up for victims of violence. But what also must be addressed are politicians who are fueling violence against women, far right. Don't fool the people, because are you really talking about protecting women? I see that in 2025, we keep on hearing that far right is perpetuating women's suffering. You criminalize women's control of their own body. You defund women's health programs. You are the one that framed feminism as anti-male or anti-family.
In my country, in Slovakia, and actually across Europe, women's rights are under siege by these forces. This is violence. The political violence that silences, that destroys freedoms, that even kills. And this must end once and for all. Thank you. The next speaker is Ms. Anna Stolenberg for 1 minute, please. A YouTube channel where AI-generated women beg for their lives before being shot in the head. A Facebook group where men share intimate videos of their partners. A deepfake pornography of female politicians and journalists. This is all real and it's all chilling, and the list is much, much longer. We are all shocked when we hear this, but then after a while, the urgency fades and a political response fails. Just this week, the Commission presented its annual work programme, and there is nothing on a legislative proposal for gender equality. And meanwhile, while we're scrolling online on social media, it looks like we're going backwards. I would say, let's take women's safety seriously, also online. We need a European definition of cyber violence against women. We need stronger content moderation, and we must hold platforms accountable, because they do have a responsibility. I wish I could say, I wish that women would feel as safe online as offline in the real world. But the line between offline and online doesn't exist. They reinforce each other, and we must fight both. Ms. Stolenberg, there is a blue card. Do you want to take it from Ms. Wieniawska, seat 430, please? Please. Oh, wait. Yes. Yes, where? Please wait a second. We just need to make sure that the translation works. English is fine. Yeah, thank you. Okay, thank you. Please.